पुलंच्या व्यक्ती आणि वल्ली मधला नारायण हा एक उत्साही कार्यकर्ता. लग्न म्हणलं की नारायण. हा इनहाऊस इव्हेंट मॅनेजर लग्नाची जबाबदारी इतकी छान पार पाडतो काय विचारू नका. चला तर मग ऐकूया नारायण बद्दलच्या निखळ गप्पा. कशाला पाहिजे थेरडीला गर्भरेशमी आणि खा खा लागताय का स्वतःच्या घरी असल्यासारखे. हे दोन वाक्य ऐकलं की तुम्हाला कळत असेल आपण कशाबद्दल बोलणार आहे आज. वेलकम. वादच नाही मध्ये आपलं स्वागत आहे. आजचा आपला विषय आहे पु ल देशपांड्यांचं व्यक्ती आणि वल्ली मधलं नारायण. माझ्या बरोबर आहेत भूपाल लिमाये आणि ध्रुव भाटे. हॅलो गायज. नमस्कार. हॅलो, नमस्कार. कूल. सो तुम्ही नारायण ऐकलं नसेल तर जरूर ऐका. वी होप की आमचा पॉडकास्ट ऐकल्यानंतर तुम्हाला असं वाटेल की नारायण ऐकू. समज तुम्ही ऐकलं असेल तर आय होप की पॉडकास्ट ऐकल्यानंतर तुम्हाला वाटेल की परत जाऊन नारायण ऐकू. नारायण हे पूर्ण कॅरेक्टर इज बेस्ड ऑन मराठी लग्न आणि पूर्ण मराठी लग्नाचं कार्य, आणि ते सगळं नारायण नावाचे कॅरेक्टर कसं अंगावर घेतो आणि कसं पार पाडतो, आणि सगळं त्याच्यावर द होल थिंग इज ऑन हिम थ्रू आउट. आणि पुलंनी फार छान, ऑफकोर्स देर इज सम ब्रिलियंट सिच्युएशनल कॉमेडी ऑफकोर्स, अँड मोर दॅन दॅट आय थिंक ऑब्झर्वेशन्स खूप आहेत त्याच्यामध्ये, बारकाईने असे सोशल ऑब्झर्वेशन जे आपण सगळ्यांनी नोटीस केलेले आहेत. वाईल ग्रोईंग अप. ऑफकोर्स आय हॅवंट बीन टू Well, I haven't been exposed to these weddings recently, I must say, in the last 10 years. But, while growing up, I can totally relate to this. की कसं ते पूर्ण ऍटमॉस्फिअर असायचं आणि काय नाही. आणि नारायण सारखा कॅरेक्टर, ते पूर्ण असं लँडस्केप उभं राहतं तुझ्यासमोर. नारायण असताना कसं काय असेल तिथे. अगदी म्हणजे त्यांनी स्टार्ट पासूनच घेतले पुणे. इफ यू लुक ॲट फ्रॉम मॅरेजचं ते चहा पोहेचा प्रोग्राम जो आपण त्याला म्हणतो, की मुली दाखवायचा प्रोग्राम, त्याच्यामध्ये त्यांनी जे 2-3 गोष्टी घेतल्या आहेत की एक दूरचे काका वगैरे घेऊन येतात, तर ते दूरचे काका यावेळेला नेमके जवळचे कसे होतात. आणि मग त्या पूर्ण ह्याच्यामध्ये मुलीच्या साईडने कोणीतरी एक मुलगी असते, अतिशय चुणचुणीत अशी मुलगी असते, आणि जरा कार्टीला एक मारावं वाटतं, पण नाही अय्या हुशार आहे नाही वगैरे म्हणायला लागतं. काय करणार वगैरे. हे जे सगळं बारकाईने पुलंनी उभं केलेलं आहे. आणि दुसरा तो नवऱ्या मुलगाचा मित्र, तर त्याला ते पुढच्या पडदा हल्ल्यामुळे काहीतरी समोरच्या खोलीत दिसत असतं. मग त्याचं ते लक्ष तिथे काहीतरी, म्हणजे हे ऍक्च्युली मुव्हीज मध्ये असं बरंच घेतलेलं आहे. पण पुलंचं हे ऐकून ऍक्च्युली ते चित्र उभं राहतं समोर, की काय तो सीन असेल, की कसे ते असतील. मग तो मुलाचं ते नक्की नसतं, नवरा मुलगाचं, की काय म्हणजे मग ते मी ज्याच्याकडे बघतोय तीच ती माझी बायको का काय, म्हणजे तो जरा अनडिसाइडेड असतो. आणि दोघंही बाप गप्पा मारत असतात की नाही आमचं म्हणजे काय ठीक आहे, म्हणजे काय आमचं दोघांचं ठीक आहे. आणि आतमध्ये असं ते जे पुलंनी म्हणजे पूर्ण एक हेच निर्माण केलंय पूर्ण. इन द फर्स्ट 5 minutes ही लेस डाऊन द होल. 5 minutes पण नाही, आय थिंक इन द फर्स्ट 2-3 minutes तो पूर्ण एपिसोड त्यांनी रॅप अप केलाय ब्रिलियंटली. अमेझिंग. Yeah, what struck me about Narayan the most is it's like a behind the scenes, view of the typical Marathi wedding, or at least how it used to be. And Malapan, I never, apart from my own wedding, which even that was, I came in, I got married the next day, and then I was out sort of deal. So I didn't know what all was happening behind the scenes. But it is a lot of work, clearly. And Pula puts it forth very nicely. And what you just said, right, in a lot of movies, a lot of TV shows, you get to see these scenes. But I think the one nice thing here is that Pula is able to, even tell you what some of them are thinking. Like, I love that scene where the boy is peeking inside and wondering, which one is the girl that he's going to marry. That's pretty cool. I mean, one of the things that struck me about this was, it's hard to imagine, like, who is this guy? Where does he come from? How does he have all this time and enthusiasm and energy to devote to, this is not his daughter, his son getting married, right? It is some distant connection, it seems. I don't know. What does Pula say about that at the start? I didn't quite get that. Who is Narayan? परत आता जसं विनीत म्हणला, हा जो पहिला तुझा प्रिमेस बघशील ना, तर तो स्टार्ट होतो मुलगी दाखवायचा कार्यक्रम.
आणि तिथे तो अक्षरशः एका स्क्रीन प्ले सारखा लिहिलाय पुलंनी, तुझं बघशील तर तुझ्या डोळ्यासमोर उभं राहतंय की ती कोण सुमी आहे, कोण आजी आहे, तिचं जॉईंट फॅमिली, आणि कशी ती अख्खे जेव्हा मुली, हा परत अगेन 60-70s मधला हा प्रकार असणार की जिथे मुलगी बघायला फक्त आई बाबा आणि मुलगी नाही तर मुलगा, सॉरी, आई बाबा आणि मुलगा नाही तर मित्र, मग त्याचे थोडेसे काका, जवळचे मामा, परत लांबचे पण. तर हा मस्त त्यांनी इव्हेंट आधी एक असा दाखवलाय की हा एक दाखवायचा कार्यक्रम आहे. आणि त्यात तू जर बघशील ना की ही जॉईंट फॅमिली असल्यामुळे तिथे पंचांग जेव्हा जस्ट पुढे जातात बोलणी, तुला नेक्स्ट लेवल, की पंचांग कधी बघायला लागतो की आता आय थिंक ही सेकंड राऊंड वगैरे असणार आहे, सेकंड किंवा थर्ड राऊंड, किंवा पहिल्या याच्यातच ती पसंत पडली, कारण की डायरेक्ट पंचांगापर्यंत म्हणजे दे आर लुकिंग फॉर अ गुड मुहूर्त. पंचांग इज द अगेन ऍस्ट्रॉलॉजी आणि त्या ह्याच्यावरचं जिथे मुहूर्त बघतात, राईट, दोघांच्या पत्रिका जुळवून, आणि ते मला डिटेल्स माहित नाहीत, पण दॅट इज वाय द पंचांग इज युज्ड फॉर द ऍक्च्युअल मुहूर्त. हा, नाही, मुहूर्तासाठी, की त्यांच्या क्वाईट डिटेलिंग, आय एम नॉट अन एक्सपर्ट. आणि तिथे पंचांग लगेच कोणाकडे असतं, जर नारायण. करेक्ट. सो दॅट इज म्हणून फॉर एक्झाम्पल रिलेशनशिप सांगायची झाली तर नारायण कोणीतरी तिथलाच एक त्यांचा पुतण्या किंवा घरातला एक मेंबरच आहे, तो जनरल कॅरेक्टर हू बेसिकली आय थिंक ध्रुवचा प्रश्न होता की हा कुठे असतो, तो ही जस्ट टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ, म्हणजे दॅट कॅरेक्टर अपियर्स, ही जस्ट, इट्स नॉट डिसाइडेड. I think they just, तो हक्कानी येतो आणि he takes it on, and then everyone is looking at him. I think it's kind of organic in that way, the way it happens, So the Narayan, generally, for example, I think you can say safely, मुलीचा मामा is one character that can happen, because मुलीचा मामा is हक्काकडे, he takes it on, or कुठला तरी काका असू शकतो मुलीचा, so someone who's really like, who takes on, आपुलकीनी जे सगळं घेतो आणि हक्कानी. पण I mean, one of the things, for the English, or, now if you want to make sense, आपण म्हणू शकतो की wedding planner. I was thinking wedding planner, wedding coordinator. That is too dry. It's too decided a profession. याच्यामध्ये म्हणजे कसं आहे की guy is just carrying everything, आणि तो ते wedding plannerच्या पलीकडचं जे आतमधून घुसून जे करतोय तो, की nothing is beyond him and nothing is, all tasks are on him, and everything is. त्याला कोणी असाइन केलं नाहीये. एव्हरीबडी अज्युम आता लग्न आलेलं आहे तर हा नारायण करेल, किंवा तो पंचांग काढतो तर लगेच त्याचं कौतुक होतं. पुलंनी मस्त सांगितलं की जसं एक लोकांकडे जसा खून चढतो तसा नारळाच्या अंगात लग्न चढतं. अमेझिंग. आणि मुलगी बघायचा प्रोग्राम, आय मीन द होल डिस्क्रिप्शन इज लाईक फॅब्युलस. अँड आय थिंक द एंट्री, लाईक भूपाल सेस, तो पंचांग झाल्यावर नारायण, आणि मग देन नारायण टेक्स इट ओव्हर. सो त्याच्यावर पण एक मला ह्याच्याने पुलन दुसरे काय मला हे वाटलं की दिस इज वन ऑफ द रेअर वन्स, पुलनचं जे व्यक्ती आणि वल्ली मधलं, की मेजर डिस्क्रिप्शन आय वुड से 90% इज ऑन द विमेन, द फिमेल्स, द होल फिमेल, काय म्हणतात त्यांचं सोशल नेटवर्क जे आहे पूर्ण, सगळं जास्तीत जास्त संदर्भ त्यांचे आहेत याच्या पूर्ण ह्याच्यामध्ये. म्हणजे हे एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आहे फ्रॉम द अदर थिंग. इट इज टोटली फिमेल डॉमिनेटेड. दिस होल थिंग इज ऑन द त्यांच्यामधले संवाद, त्यांच्यामधलं कसं ते आहे. सो आय थिंक दॅट इज अनदर व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी याच्यामध्ये. But that is generally true, right? I don't know what your experience has been with weddings, but when I got married, it was the aunts, it was, my mom, it was all the ladies in the larger family who were making all these decisions about where to get the ring from, what flowers to get, etc. So isn't that always the case? I think that I know true. What you're saying from a point of view of, if you compare this to Pula's other stories that we have looked at so far, there is much more emphasis on that. But my question is, isn't that just a reflection of reality? It is a reflection of, I think it's true. And also it is Narayan dealing with them also, right? So that is the other very interesting thing. It's not just the ladies, but also Narayan taking them along the whole ride, which is like really cool. Like, they अंगठी नरळ शेटकडे नको, रामराव लखनकडे अंगठी. सो ही इज होल्डिंग देम विथ आयर्न हँड. आणि त्यांना माहिती आहे ते, म्हणजे दिस इज लाईक बॉर्डर लाईन, यू वॉन्ट टू बी व्हेरी केअरफुल टुडे ऑन हाऊ यू वॉन्ट टू डिस्क्राईब इट. बट युजली यू कॅन से दॅट विमेन माइट नॉट मेक डिसिजन्स व्हेरी क्विकली, no ill will to anyone, but so Narayan comes in there and he makes those decisions very clinically, and he has the respect of the women. They are listening to him, बरोबर. आणि त्याच्यावरचा विश्वास जो आहे ना,
तो हा. फार महत्वाचा आहे इकडे. कारण Correct. तिथे तो इतका लॉयल आहे, ऑनेस्ट आहे आणि त्याचं परत इतकं सुंदर कनेक्ट आहे त्या सगळ्या Yeah, yeah, घरच्या yeah. बायकांशी की त्यांना अक्षरशः त्याचं पट्ट आहे सगळं जो ते सांगतोय ते. परत पुलंचं ते अगदी सुंदर मध्ये डिस्क्रिप्शन की इथे बघ तो बेळगावची मावशी, कोल्हापूरच्या आत्या, सगळ्यांना 30-40 लोकांना ते पण इतकं हे खरं असं व्हायचं रे. म्हणजे त्या लग्नासाठी फक्त यायच्या साधारण आमच्याकडे यायचे ना, आमच्या कोल्हापूरचेच बाबांचे हे होते मामा, ते दरवेळेला मी त्यांना फक्त वेडिंगलाच पाहिलेलं आहे लग्नाच्या कार्यामध्ये. बरोबर ते यायचे, लग्न कोणाचं असेल हे असेल की. सो रिअली लाईक बँक ऑन देअर मॅन, लाईक द ऑब्झर्वेशन. अँड मला ते नेहमी वाटतं की लग्न जशी व्हायची, म्हणजे तो जो इव्हेंट असायचा तो जरी बदलला असेल आता तरी मॅरेज ऍज अन इन्स्टिट्यूशन तेच आहे. असं म्हणजे दिस इज माय अगेन व्हेरी फनी ओपिनियन येस. की पण कुठेतरी तुझं बघशील ना की ही जेवढी लोक इन्व्हॉल्ड असतात ह्या लग्नाच्या ओव्हरऑलच उत्साह जो बघशील तू ह्या सगळ्या इव्हेंटचा तो कुठेतरी असा आता थोडा कमी हा, झालाय, थोडा हे झालाय. म्हणजे त्या उत्साहात जे चालले ना सगळे मिळून आता आपण Correct. शॉपिंगला जाऊ करेक्ट. आणि आता तो नारायण आपल्याला इज गोइंग टू टेक अस फॉर अ राईड नाव Yeah, that's अक्रॉस true. द टाउन की साड्यांपासनं दागिन्यांपासनं छापखान्यापासनं दॅट्स व्हॉट अ ब्युटिफुल डिस्क्रिप्शन. त्याचा पण सुंदर त्यांनी हे केलेला आहे. अँड द बॉन्ड आय थिंक द Absolutely. बॉन्ड ऑफ एव्हरीवन, द होल इंटरॅक्शन. आणि तो असंच प्रेमाने सगळ्या घेऊन जातो रे. म्हणजे सगळ्यांना असं चला चला आता हे करू, आता इथे लुगडी करू, हे करू. आणि तो दुसरं एक त्याचं छान पुलंनी सांगितलं की एरवी त्याला कुत्र्याला हाड म्हणायचं हे नसतं, पण त्या दुकानदाराला तू सांगतो की 17 वेळा मी हेलपाट घालू शकत नाही, मला घालायला वेळ नाही वगैरे. तर ते पूर्ण ते जे एक त्याचं आहे की इज नॉट लाईक दिस इन नॉर्मल लाईफ, राईट. इट्स समथिंग, इज बिकम दिस गाय नाव. He's become a Narayan from whoever he was in his ordinary life, and he's like that's his stage in a way, you know. And And you get the feeling that he has seen things go wrong many times, and sort of when he's like that Mangal Sutra incident, right? And 4-5 divsat deto or whatever he says, right? And he's like, no, I want a date. That sounds like someone who has experienced things like the Monday shops are closed on Monday. We better buy this early. So you get the feeling. I think that's why he is so much more confident and assertive, because he has seen things go wrong in the past. He's clearly been doing this a lot, right? He's known to come in and plug the gaps and make things happen. Quite remarkable. And एक Bhupal म्हणला तसा एक triggered one thought in my mind. If you know, as you know, I'm coming to Pune one by one with you all taking me along this journey, and so far this one, which now makes a lot of sense to me. There is much more. There are many more things, you know. I don't know if this is true. If you were to list down every single thing you hear him talk about, the banana leaf, the jilbi, the cricket commentary, there is just much more infusion of sounds, tastes, you know, and things. And I think that is what it is hard to find a single event in our lives, you know, growing up in India, and where you do not have this massive, you know, rush of all kinds of, your senses are maxed out, you know, there's sound, smell, taste, you know. So I think that comes through in this, that so much emphasis is on creating a rich experience for the senses in a wedding. And Narayan is kind of the artist behind the scenes, bringing all those together. Yeah, I think that's a very good point. Also, I think in this way, you know, in this situation, he's doing all the dirty work, so to speak. Dirty work, you know, because there are always budgets, and no, these are not very necessarily very, you know, खूप श्रीमंत लोकांची लग्न नाहीये ती, राईट. मिडल क्लास लोक, यु नो, पण त्यांना त्यात चांगलं करायचंय, यु नो. लग्न हे शेवटी, आणि त्याला बजेट दिलेली आहे, त्या बजेट्समध्ये तू बरोबर सगळं मावतोय. म्हणजे यु नो, द फादर ऑर द मदर विल नॉट वुड वॉन्ट टू बी देअर की आपण एवढ्या बजेटमध्येच केलं पाहिजे. दे वॉन्ट टू डेलिगेट दिस टू नारायण, हु इज डुईंग ऑल ऑफ दिस, यु नो, अँड स्टील डुईंग. आता त्याच्यामध्ये मला पुलंचं ते काहीतरी जी मिमिक्री केली आहे ते खरंच अनबिलिव्हेबल. आता ते बरोबर आहे की नाही, गुजामावशी आणि ते माझं सुद्धा असंच मत आहे, माझं सुद्धा असंच मत. आता यू कॅन मेक आउट गुजामावशीचे दात गेलेले आहेत मोस्टली, लाईक अमेझिंग. आणि अजून एक माझा एक बाबांचा मित्र होता रवी काका, तर तो आणि मी, यु नो, वी यूज टू हँग आउट क्वाईट अ लॉट, कारण मी खूप वेळा त्यांच्याबरोबर फिरायला गेलो होतो बाबांबरोबर. आणि मग तो काहीतरी असं, तो नारायण म्हणले, हे त्याचं फेवरेट वाक्य होतं, होतंय होतंय. मला म्हणायचं विनीत, होतंय होतंय. म्हटलं रोहित काका आपण कधी म्हणायचं, होतंय होतंय. नारायण कसं म्हणायचा, होतंय होतंय
होतंय. So these things have become part of folklore also now, like the stuff हे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत, मायन्यूट सोशल ऑब्झर्वेशन्स. आणि आता फॉर एक्झाम्पल तो त्या पळसुळेकडे जातो आणि त्याच्यामध्येच तो ते सांगतो की अहो याचं लग्न आहे, माझी ती हे थोरले हे कोणीतरी ते, आणि पळसुळ्यांना बरं बरं बरं, अरे माधव जरा तो नवीन स्टॉक काढ वगैरे. हे जे अमेझिंग आहे, दिस थिंग वेर इज डिस्क्रायबिंग हाऊ द होल थिंग इज हॅपनिंग. पळसुळ्यांना काही कळलेलं नाहीये कोणाचं लग्न आहे शेवटपर्यंत. आणि मग तेव्हा ते म्हणतात की काय लुगडी झाली का, होतंय ते जे. अँड दी स्मॉल थिंग्स. So I really, I dig this, by Pula. This is like brilliant. And this, why I'm saying is because normal life मध्ये ना हे ऑब्झर्व होत नाही अरे. म्हणजे ह्याच्यावर यू विल नॉट रेकॉर्ड दिस ऍज अ बिग समथिंग लाईक अ बिग ट्रॅजेक्टरी दॅट हॅज हॅपन्ड, किंवा असं मोठं इव्हेंट नाहीये हे तुम्ही. बट हाऊ ही हॅज ब्रॉट आउट द ब्युटी इन दी स्मॉल लिटल डिस्टर्बन्सेस, लेट्स से. और सो आय रिअली, मला फारच म्हणजे, कारण एकदा ते लग्न ठरतं आणि मग शॉपिंग असतं ना दुसरं. वॉट नेक्स्ट एपिसोड Next episode सगळा shopping, तुझा correct. नेक्स्ट एपिसोड शॉपिंग. त्या शॉपिंगचं पण इतकं सुंदर त्यांनी त्यात वर्णन केलेलं आहे सगळ्या प्रकारचं. म्हणजे Yeah. कापड असू दे, दागिने असू देत, Yeah. आणि मग देन ही इज मॅनेजिंग दोज शॉपकीपर्स. तो त्यांना कोळून प्यायलाय. म्हणजे लक्ष्मी रोड, कुमठेकर रोड वगैरे, तो कुठल्याही दुकानात जाऊन कॉन्फिडेंटली बार्गेन करून ही कॅन जस्ट गेट द लेडीज व्हॉट दे वॉन्ट. अँड लाईक ध्रुव सेड, दुसरं काय की तो त्याला इन्फॉर्मेशन पण खूप आहे. एक्झॅक्टली. नेटवर्क पण खूप आहे. करेक्ट. नेटवर्क खूप आहे. आणि त्याच्यामध्ये एक वाक्य मी सारखं रिपीट करायचो, म्हणजे खूप ठिकाणी मी केलेलं आहे रिपीट. आता आय विल नॉट टेल यू वेअर. फक्त मी त्याचा शेवटचा शब्द काढायचो, कशाला पाहिजे थेरडीला गर्भरेशमी. फक्त गर्भरेशमी काढून मी खूप काय काय वेगळं वापरलेलं आहे अलॉंग द वे. खूप 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 मी माती पण खाल्ली त्याच्यामुळे. प्रचंड डेअरिंग करून मी सगळ्यांसमोर ते वाक्य म्हणलेलं आहे, कशाला पाहिजे थेरडीला. मला ते इतकं आवडायचं वाक्य, कशाला पाहिजे थेरडीला गर्भरेशमी. अजून एक मला वाटतं की त्याला म्हणजे तो ह्या बायकांमध्ये का इतका रुळला आणि त्याला ऍक्सेप्ट का केलं यांनी, की का फक्त नारायणच त्यात एक आहे की तो जातोय यांच्याबरोबर आणि त्याला अलाव केलेलं आहे या गँगनी. तर ते एक रिझन मला दिसते की त्यात बघते गॉसिप्स बऱ्याच आहेत बघ. तो जे त्यांना स्टोरीज सांगतोय आणि दे आर लाईक कसली भानगड! त्याच्या त्या भानगडी सगळ्या ज्या चाललेल्या आहेत तोंडात तो सांगतोय, दॅट इज ऑल्सो अ नाईस कनेक्ट आणि ते सो असं तरी इनोसंटली. इट्स नॉट टू द लेवल ऑफ बिचिंग. कधी कधी त्याची गरज असते, थोडं काहीतरी असं सगळ्यांनी समज सरळ वागलं तर इट विल बी सच अ बोरिंग अफेअर. काहीतरी थोडंच आपलं काहीतरी हे करायचं. कसली भानगड ते जे आहे. किंवा नारायण मुलाकडचे हे समंजस आहेत हो, हे पण अगदी दिस इज द हॅपन्ड मॅन. आय एम टेलिंग यू, नॉट आय कॅनॉट पिन पॉइंट कधी हे झालेले, पण आय हॅव हर्ड दिस. की असं मुद्दामून बोलायचा ठराव, ते जे म्हणतात की ठराव पाठवला आणि त्याचा खरा अर्थ म्हणजे समंजस नाहीयेत. बेसिकली एक पॉझिटिव्ह गोष्ट समोरच्याला मांडायची. करेक्ट. आणि मग आता तू तुझ्या तोंडात नाही उदे, तुझ्या तोंडात नाही उदे, मी नव्हते बोलले असं तू म्हणलास समंजस नाहीये. आणि काही नाही वाटेल ते बोलतात तो, काही नाही वाटेल ते बोलतात. ओ मॅन, I mean, only Pula has the skill of even elevating gossip into something so pretty. I mean, it doesn't seem foul here. It seems like this is pretty cool. This is the way it should be. Wow. Amazing. Question for y'all. I mean, I last time, slight tangent on this, but related to this, what is the wedding scene like now in India? I've not gone to a wedding in India since I got married 16 years ago. So what has changed in the last 20 years or so? Yeah, I mean, not that I'm in a great position to say, but I think जे close knit communities अजून आहेत ना, म्हणजे I would say in this case this is really like a Puneri wedding. It would seem so. A very, very, Puneri, I would even say Brahminical wedding in a way. But I'm pretty sure this happens everywhere, right? I mean, the gossip will. But जसं भूपाल म्हणला तसं तो चार्म जो आहे ना, तो मे बी थोडा कमी झालाय असं यू कॅन फील इट नाव. म्हणजे ते जे होतं ना की सी शॉपिंग वॉज अ थिंग. इट वॉज नॉट जस्ट बाईंग, राईट? इट वॉज द होल ऍक्टिव्हिटी वेर इट वॉज अ कम्युनिटी थिंग. अँड like imagine him taking 20 women. Now you won't do it, right? Everyone has already shopped. Yeah. And even if you're going for shopping, it will just be two sisters or the mother and the sister. You will not have the mother and the maushi and the atya and the kolhapurchi, someone all going together in groups of 10.
I don't think that is happening. So that I really like this because this shows that time when this हे चालत होतं असं आणि याच्यामध्ये किती मजा होती ती आणि हे किती महत्वाचं होतं पण यू कुड नॉट स्किप दिस दिस वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. म्हणजे आय थिंक तू समज घेऊन नाही गेलास कोणाला, नारायण समज 3-4 बायकांना नेऊन गेला तर इट वुड बी अ बिग थिंग अँड दे वुड होल्ड इट अगेन्स्ट हिम. बट आय थिंक नाव दॅट डझंट होल्ड एनी मोर फॉर शुअर दिस होल. सो इट जसं आपण म्हणलोय की ते जनरल जो दुरावा आलाय तो ह्याच्यामध्ये पण आलाय आता लग्नामध्ये. इट इज नॉट सच अ इंटिमेट थिंग अँड नो वन विल फील सो ऑफेंडेड और so slighted if you would not involve them in every little thing. In fact, no one would do it now. But I don't know, maybe Bhupal has attended recently. I don't know if you. हा एक झाला शॉपिंगचा भाग. तो बरोबर म्हणतोस तू की प्रत्येक जण आपापलं जे चॉईस आहे त्याप्रमाणे ते झालेलं असतं. आणि एक मला दिसतं की लग्नातली पंगत हा जो एक सुंदर प्रकार होता ना रे, तो मला काय वेळेस मी खरंच मिस करतो पर्सनली. तुम्ही पण करत असं, कारण की पंक्तीचा जो एक तो माहोल असतो ना, माहोल, इट्स अ माहोल, की आधी ताटं ठेवतात, मग ते एक एक छोटं कोशिंबीर चटण्या आणि ते एक एक वाढत जातात, वाढपीस आणि ऍक्शन, आणि मग ते बसून नीट आपण थाळी अशी आहे समोर आणि मग पुऱ्या येत आहेत, मग तुझं श्रीखंड किंवा काय, तर ते आता काय राहिलं नाही. आपापलं बेसिकली हेल्प युअर सेल्फ झालेलं आहे, बुफेस लावलेले आहेत आणि कमी झालं. Seriously, is that the scene? Like pangats are no longer as common? They are there. I mean, some certain karyalayas, but people are preferring the buffets also. And again, the charm has gone down. काय झालंय की तेव्हा ती पंगत का मजा यायची माहितीये का, की तेव्हा तुला घराच्या बाहेर एवढे ऑप्शन्स नव्हते खायला. म्हणजे या लेवलचं जेवण की म्हणजे श्रीखंड पण आहे, तुझी आळूची भाजी पण आहे, तुझं सगळं आहे, कोशिंबीर आहे, हे आहे, ती जी मजा होती. आय रिमेंबर किड्स गोईंग, आणि मग सगळं एका लग्नाला आम्ही गेलो होतो आणि फ्रूट सॅलड होतं, आणि आय हॅड नेव्हर लाईक फ्रूट सॅलड, पण बाकीचे सगळे आमची जी मुलं होती रपारप फ्रूट सॅलड खात होते, आणि दरवेळेला तो फ्रूट सॅलड यायच्या आधी तर अरे येतोय करत सगळे संपवायचे. आणि इट वॉज लाईक क्रेझी मॅन, इट वॉज लाईक अ ट्रिप. आणि पंक्तीत काही काही गमतीशीर दिसायचं, म्हणजे काही काही असे पट्टीचे खाणारे ते असे 8-8, 10-10 जिलब्या, मग तुम्ही खीर असेल तर ते वाट्या, म्हणजे अशा फक्त खीरच प्यायचे ते, आणि मग आग्रह Yeah, it was almost dangerous. You could not, if you had an empty space in your plate, it was getting filled. अशा काही गोष्टी बदलल्या आहेत, पण as I said, the institution still remains very strong. Marriage as an institution. Of course. And then towards the end, of course, that is when Pula brings in this other angle की नारायण मग शेवटी तो आतापर्यंत जो वॉर फुटिंगवर असतो ते बिदाईच्या वेळेला तो जरा हे होतो, ही बिकम्स अ लिटिल टिअरी आईड, आणि मग तो ते सगळं आहे. त्याच्याच आधी आपण लग्नाच्या दिवसाचं बघणार आहे. इज लाईक म्हणजे ज्याला आपण आपल्या दशभुजा किंवा जे असतात ना, की ज्यांना 10 हँड्स असल्यासारखं, तो मस्त एक्सप्लेन केलं त्यांनी की मल्टी टास्किंग ॲट अ डिफरंट लेवल. आणि त्याच तुझं पाहिलंच ना, त्यात एक सुंदर हा प्रकार आहे की हा माणूस किती विश्वासातला आहे, की त्या सगळ्या चाव्या त्याच्याकडे आहेत, म्हणजे तुझ्या त्या तिजोरीच्या चाव्या, महत्वाच्या सगळ्या चाव्या, त्या नारायणवर इतका विश्वास आहे त्या घराचा. Even that might not happen so easily now. Absolutely. Might not happen. काय पर्सनॅलिटी असेल अरे, ते पण एक फार तुम्हाला असं हे कोण जातात की चावी कशाला हवी आहे, तामण मी देतो वगैरे, असं ते इतकं त्याचं चाललंय अथॉरिटीनी. गिरीशराव चड्डी सोडा, पॅन्ट सोडा, या बट दॅट्स अ गुड पॉइंट बुक्स. आय थिंक युअर राईट की तेवढं त्याला डेलिगेशन केलेलं आहे त्या लेवलचं, सो. पण या कमिंग बॅक टू द बिदाई, आणि दॅट इज व्हेन ही बिकम्स टिअरी आईड, आणि मग तो ते इंग्लिश मध्ये बोलतो, त्याला हे इमोशन आवडायला त्याला इंग्लिशचं हे घ्यायला लागतं, शी इज माय हे वगैरे, तुम्हाला मिळाली नसती एवढी चांगली मुलगी, तुला मिळाली नसती, आणि ते दॅट वॉज लाईक सो टचिंग. आणि अगेन पूनमचं मला काय आवडतं की दिस रिअली यूज टू हॅपन. नो वन इन द मराठी वेडिंग्स, आय मस्ट से, ढसा रडले मी कधी पाहिलेलं नाही, की ढसा रडून अगदी ओ चालली कधी नाही. इट वॉज ऑलवेज checking your emotions. You're feeling emotional, but you check it, and it never overwhelms you. And I think this is a striking feature of our weddings. की ते एवढं जात नाही emotional. You feel emotional, but it never goes overboard, and it's always a very delicate balance between
So the Bidai is kind of, he's captured that really well, because that is what everyone is feeling. That emotion is prevalent everywhere. Even the mother and father will be in that zone, not emotionally overboard. And I think that is cool. आणि शेवटचं मला आवडलं, दिस इज अगेन पुलं गोईंग अ लिटल डीपर, की इवन इन दिस सिच्युएशन वेअर द जनरल कॅरेक्टर इज सो फन लव्हिंग, आय मीन द होल एपिसोड इज सो फन लव्हिंग, पण आता त्या मांडवात एका बाजूला फक्त नारायण झोपलाय, त्याची बायको त्याच्यावर ब्लँकेट टाकते, आणि दुसऱ्या बाजूला नारायणचा मुलगा त्याच्याकडे सकाळी बुंदीचा लाडू दिलेला असतो, तो हातात आता काळा झालेला असतो, तो त्याच्या एका हातात काळा झालेला. काय डिस्क्रिप्शन आहे रे हे, म्हणजे दिस रिअली टुक मी बॅक. अरे होतं असं, पेढे दिलेले होते ते असे खिशात असायचे काहीतरी, आणि हे, आणि संध्याकाळी सगळं त्याचा कचरा आलेला असायचा. अँड आय मीन अमेझिंग, दिस लेवल ऑफ ऑब्झर्वेशन अँड पुटिंग इट सो ब्युटिफुली. आणि बाकी कोणी नाहीये त्या आता मांडवात, एव्हरीथिंग इज डन सामसूम. तो आणि त्या लग्नात पण त्या पंक्तीत तो सगळ्यांना ते आग्रह तोच करतोय, तो परत तो सगळं ते वाढायचं पण काम करतोय, मग नंतर पत्रावळ्या पण तो उचलतोय. किती तो डाऊन टू अर्थ, आणि म्हणजे त्याला काही ज्याला आपण सेल्फलेस येतो, अरे तुझं बघित असतो सेल्फलेसली चाललंय, की त्याच्यात त्याचा काही हेतू नाहीये, त्याला काही त्याच्यातनं काही त्याला हवंय असलं पण काही भाग नाही. व्हॉट अ सेल्फलेस कॅरेक्टर. हे पण म्हणतोय, श्लोक पण, आणि ते पण वैराग्याचे श्लोक म्हणतोय लग्नात, ते पण एक सुंदर, म्हणजे हे फक्त परत चिडून पाणी वाढतोय, कारण पाणीवाले बँडवाल्यानं दम भरतोय, आणि आग्रह करताना घरी खा घरी काय लाजता काय त्याच्या घरी असल्यासारखे. That was amazing. But yeah, I mean, Pula's got, basically he brought this character, Dhruv or Bhupal, what I feel is, this ability to take such a normal character, I would say. म्हणजे हे कसं आहे की हा नारायण ऑब्झर्व पण होत नाहीये बाकीच्या कोणाला, तू पाहिलंस का, अप्रिशिएट सगळे करतायत, पण नो वन इज पुटिंग हिम ऍज अ शो स्टॉपर, पण या ऑर्डिनरी कॅरेक्टरला पुलांनी किती वर आणले खेचून, की तो किती हे, म्हणजे एक दृष्टिकोन आहे पुलंचा तो, आणि ती पॉवर आहे, माहिती म्हणतात की ती कसं त्यांनी ती एलिव्हेट केलंय त्याला इंटू समथिंग दॅट, की किती अप्रिशिएट करणार, किंवा एक सुंदर नवनिर्मिती, पुलंच्याच भाषेत एक नवनिर्माण त्यांनी एक करून. आय रिअली. आणि तसं नाव पण नारायण, असं एक दुसरा असू शकतो विचार, की नारायण नाव ठेवलं त्याचं, नारायण इज जस्ट कंट्रोलिंग द होल. ओके. त्याचा जो काय चाललाय सगळा आताचा प्रवास लग्नाचा. राईट. So he is holding, all that together. Yeah, the शेवट फार सुंदर आहे, and it is, I don't know about y'all, but I see that same, pause at the end, right? He always gets a little poignant or makes you slightly emotional at the end of all the stories we've heard so far, or in this season so far. And this one too, the fact that the daughter used to be a little girl and has now grown up and is getting married, etc. And the one thread that he, I obviously as a listener, you interpret it in your own way, right? We talked about that before. In this case, the way I see this, in the beginning, it's the passage of time. It's this big notion about the fact that time is passing. We have a finite amount of it in our lives, and the girl has grown up and she's now getting married. That is part A of that story, or this is the first part, and the second part is Narayan himself, sort of going to bed, and his son with the bundi ladu. The same notion of how there are generations, and we pass it on as we leave. We pass on to the next generation. I love that, and so and I see that occur in many of those stories that he writes, is that he brings it back to this idea that we have a certain amount of time, whether it's death, birth, one generation to the next. Yeah, I think that's a good point. Also, interesting enough that you point out, I did highlight this one in my notes, but again he slips in Narayan's wife there. And again, that for me was interesting, because with no setup, right? With no setup, the wife appears in the last 30 seconds of this whole thing, and बायको काय करते, तर नारायणावर ब्लँकेट टाकते. I think that is also amazing, and it is poetic. This is poetic. Absolutely. Because you can just all of a sudden get it, त्याची बायको आहे, आणि सगळं जग आता गेलेलं आहे, पण ते बायकोने तेवढं त्याच्यावर ब्लँकेट टाकले. I mean, for me that was also extreme superior paint. That last brush stroke, je म्हणतात. Unbelievable. And I mean, this is his genius, right? And even someone like me who has not heard a lot of Marathi, when I listen to the way he writes, there's not a single redundant statement.
Yeah. He doesn't repeat himself like I just did. And then the second thing is he throws in these things that let your mind go off on its own journey. Yeah. And this last scene is exactly that. You're not expecting it, and suddenly you have the wife, the blanket, the child with the bundi ladu, and you're like, whoa, where did that come from? It was all Narayan, and his interaction with the wedding party, and now you've brought him home. No, That's beautiful. You're bang on, Dhruv. I think that is where it really gets the depth. Even this one, it gets the depth in the closing 30 seconds or 40 seconds with those couple of things that you just mentioned. And also in this case, tujhe mandlas ki he does not repeat. I think this is where he is the master of his art or craft or both. की ते रेपिटेशन होत नाही, तुमचे कसे 25 मिनिटं जातात ते कळत नाही, यू स्टील लिंगर ऑन लाईक यू सेड. हे तुमचं होऊन जातं नारायण कॅरेक्टर. ते तरी तुम्हाला दिलेलं आहे. इट्स नो लॉंगर पुलर्स. तुम्ही स्वतः घेऊन चाललाय. नाव इट इज बिकम पार्ट ऑफ यू दिस नारायण कॅरेक्टर. आणि तुम्ही त्याचं काय बनवताय तुमच्या मनामध्ये ते घुसलेलं आहे आता. आणि दुसरं तुझे म्हणलास ना की ते एकही वाक्य नथिंग इज रिडंडंट. दॅट इज क्लासिक आर्ट. आर्ट म्हणलं कुठलंही चांगलं गाणं किंवा असं असेल ना तर म्हणतात की तुम्ही एकही त्याच्यामधनं वजा करू शकत नाही किंवा एकही ऍड करू शकत नाही. असं असतं ते. इट इज परफेक्ट बाय इट सेल्फ. तर दॅट इज जस्ट पुलर मॅन. आय मीन दिस इज वेअर ही इज लाईक अनबिलिव्हेबल. सो I think, but anyway, on that note, guys, I think we've come to the end. Very nice. I think Narayan it brings back so many personal memories, which I will not indulge at this point, in. But I think, Bhupal, you can have the closing notes for us. And या तुम्हाला जर वादच नाही चे पॉडकास्ट आवडत असेल तर जरूर शेअर करा, लोकांबरोबर लाईक करा, तुमचे कॉमेंट्स आम्हाला कळवा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. And see you next time. Yeah. Thank you. Thank you. Talk to you soon, guys. Bye. सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी. गगन में आवाज हो रही